At every turning point in life, there is a song that becomes our story. For a 16-year-old Angel Tenebroso of Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City, every challenge is a reminder of every struggle she once carried, every dream she almost lost. Ang akong trabaho sa una, kay magbulad o graba, tapos pag mauga, ayagon, dayon. Isulod din sa sako, then ibaligya. Sa usa ka sako, kay tag 10 pesos. Sa una kay lisod kay metas. Kung papa, wala trabaho. Na ko mama, kay nagtrabaho sa kantin. The youngest of 4 siblings, Angel was only 11 years old when she began working as a gravel segregator and sandbagger at a road construction site in her barangay. While other children her age were studying modules, attending online classes, and playing, Angel worked day after day, earning only 10 pesos for every sack of sand paid by a third-party contractor. Sa kitambi ako magtanaw ka akong anak nga kanang gatrabaho kay gamay pa man siya di ba ato nga time pero magtanaw pud siguro sa amo nga lisod. So mingkamot pud siya nga makakwarta pud siya iya kaugalingon. Buutan nila sa mga pagkabata. The Department of Labor and Employment Cagayan de Oro City Field Office profiled Angel as a child laborer. And for the first time, her story began to change. Through the Child Labor Prevention and Elimination Program, Angel's mother, Nancy, received a 20,000 peso sari-sari store starter kit in 2021. A small business, a new source of income. Nahanan ako siya din ha, inukuha ang pangadlaw-adlaw nga balon-balon sa mga bata. Salamat kayo sa duli kay gitagag ni tindahan. Tapos magtaro kong eskwela para mahimo kong pulis. But life had another test waiting. In July 2025, Angel's father, Alan, passed away due to a heart attack. Pang kabalo man gyud ka nga lisod ta pero karon pasalamat ko nga na nitabang sa ato na dili na kay ka mabalaka sa amo. In every struggle, there is a story. In every story, a child worth saving. And in every child, a future waiting to shine. Angel's journey reminds us that trials are not walls, but stepping stones. Even in the hardest times, courage can turn struggles into new beginnings. Every trial we face is shaping the strength and future within us. Kaya mo yahan, pagkabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko.